No ale przynajmniej przez barierkę mogę Wam pokazać wahadło Foucault. Myślę, że większość osób je zna i wie, do czego służy i jaka jest zasada działania, ale jeśli nie, to króciutko to wyjaśnię. Otóż do sufitu na bardzo długiej linie przyczepiony jest ciężar. W ten sposób powstaje wahadło, które w przestrzeni po prostu waha się. Teraz wyobraźmy sobie, że na górnym końcu tej liny jest krętlik, który będzie powodował, że ewentualny ruch sufitu będzie neutralizowany. Gdybyśmy taki sufit wprawili teraz w ruch obrotowy, to krętlik na zasadzie bezwładności spowoduje, że wahadło nadal będzie wahało się w tym samym kierunku w przestrzeni. No ale przecież sufit obraca się wraz ze ścianami, podłogą i całą kulą ziemską. Wykonuje przecież jeden obrót dookoła osi w ciągu 24 godzin. Oczywiście ten krętlik neutralizuje to, a więc wahadło waha się cały czas w tym samym kierunku przestrzeni. Oczywiście my to zaobserwujemy jako zmianę położenia wahadła, ponieważ obowiązuje nas względność ruchu. Będziemy to oceniali względem podłogi. Czyli zaobserwujemy to w ten sposób, że to wahadło co chwilkę będzie przewracało kolejne lizaki. Jak widzicie, wahadło Foucault służy do wykazania ruchu obrotowego Ziemi. Or you put a little motor in the top and give it a little jiggle and put energy in at the top, which is somehow cheating because you're actually pushing the damn thing, and you have to make sure you push it in a way which is not going to cause a torque. So that's the way it's done in a lot of museums. If you see it in a museum, there's not much to see. You go in and 10 minutes later it's hardly moved. You go in 2 hours later and you'll see a big difference. So it's one of those things you should see when you go into the Science Museum and see when you come out, and you'll see the effect.
And so just below the dome there, you have probably one of the more famous Foucault pendulums here in the United States. Now, listen to what the tour guide had to say about how this thing works. If you're wondering how we keep it going with an electromagnet. Otherwise, due to air friction, it would slow down. We'd have to jump in there every hour or so and give it a push. But our electromagnet keeps it going even after we close at night. It keeps going and swinging back and forth even after we close. But our electromagnet keeps it going even after we close at night. It keeps going and swinging back and forth even after we close. You put a little motor in the top and give it a little jiggle and put energy in at the top, which is somehow cheating because you're actually pushing the damn thing, and you have to make sure you push it in a way which is not going to cause a torque. So that's the way it's done in a lot of museums. Not everyone realizes that they actually have a magnetic drive plugged into electricity that keeps them moving. Now, the only reason I know this is because I worked for a construction company that installed one. Okay, so that's 6 hours, no movement whatsoever. As the video's shown, no one's tampered with it, touched it, gone anywhere near it. So what I'm going to do now is move the protractor underneath it and simulating the movement of the earth, just showing you that it's not fixed or glued or whatever other craziness you think I might be pulling. So, can you make this? Yeah, I'll make it. Okay. So there you see, if anything below it was moving, it would maintain its position of rigidity in space, and we started it off there for 6 hours and we have no movement whatsoever. Kręci się ziemia wraz z nią wielka ściema. Ogłupiałe społeczeństwo głupie na ten temat. Wielkie korporacje, banki, policja to zjednoczona wielka koalicja. Kręci się ziemia wraz z nią wielka ściema. Ogłupiałe społeczeństwo głupie na ten temat. Wielkie korporacje, banki, policja to zjednoczona wielka koalicja.